Yesterday we looked at John chapter 1 and focused on what is called the prologue. Երեք իրար հետ միասին նայեցինք Հովհաննես առաջի գլուխը ու կենտրոնացանք նախաբանի վրա։ And we will begin our study today by turning to the end of the Gospel of John and looking at the epilogue. Այսօր կգնանք Հովհաննեսի ավետարանի վերջ եւ ուսումնասիրենք վերջաբանը։ So the word prologue means the word before the word. Նախաբան բառը, ինչպես արդեն խոսեցինք, նշանակում է խոսք խոսքից առաջ։ And the word epilogue means the word after the word. Նույն կերպով էլ վերջաբան նշանակում է խոսք խոսքից հետո։ So these two, the opening and the ending, form like a frame that shapes the entire gospel. Այս երկուսը մի շրջանակ են ստեղծում, որն էլ ձևավորում է ամբողջ ավետարանը։ Remember that the Gospel of John is asking and answering three questions. Հիշեք, որ Հովհաննեսի ավետարանը տալիս է 3 հարց եւ պատասխանում դրանց։ Question 1, who is Jesus? Հարց առաջին, ով է Հիսուսը։ Question 2, what did Jesus do? Երկրորդ հարց, ինչ է արել Հիսուսը։ And question 3, why did Jesus come? Եվ երրորդ հարց, ինչու է եկել Հիսուսը։ When we get to the epilogue, we see this answer being given at the end of the gospel. Երբ հասնում ենք վերջաբանին, տեսնում ենք, որ այս հարցերին պատասխան է տրվում։ So, chapter 21, beginning in verse 1, Jesus appears to 7 of his disciples. Գլուխ 21 առաջի խոսքից տեսնում ենք, որ Հիսուսը հայտնվում է իր աշակերտներին։ And after he appears to these 7 disciples, he has an encounter with one of them. Եվ այն բանից հետո, երբ նա հայտնվում է այս 7 աշակերտներին, նա առանձին հանդիպում է ունենում դրանցից մեկի հետ։ These two scenes follow the encounter between Jesus and Thomas. Այս երկու տեսարանները տեղի են ունենում Հիսուսի եւ Թոմասի հանդիպումից հետո։ And you remember Thomas said that unless he saw Jesus and touched him, he would not believe. Եվ հիշեք, թե ինչ էր ասում Թոմասը, քանի դեռ չտեսնեմ Հիսուսին եւ չհպվեմ նրան, չեմ հավատա։ But when Jesus appeared to Thomas, Thomas did not need to touch him. He exclaimed, "My Lord and my God." Բայց երբ Թոմասը ներողություն Հիսուսը հայտնվեց Թոմասին, նա կարիք էլ չուներ նրան հպվելու, այլ ուղղակի բացականչեց իմ Տեր եւ իմ Աստված։ And Jesus affirms that Thomas has believed because he saw him, but he extends his blessing to people like you and me who have not seen him, and yet we believe. Եվ Հիսուսը ընդունեց, որ Թոմասը հավատաց իրեն, սակայն օրհնությունը ընդարձակում է դեպի մեզ էլ այսօր, որ չենք տեսել իրեն, բայց հավատում ենք։ And then comes this final chapter in John 21, the epilogue. Հետո գալիս է Հովհաննեսի վերջին գլուխը, որը որ վերջաբանն է։ 7 of the disciples, following the leadership of Peter, had decided to return to their previous occupation. Աշակերտներից 7-ը Պետրոսի առաջնորդությամբ որոշում են կայացրել իրենց հին զբաղմունքներին դառնալ։ They decided that they would go back on the sea and they would fish. Այսինքն հետ գնալ ծով եւ ձկնորսություն անել։ Now, what is happening here is, in some sense, connected to the course we'll be involved in next week, biblical counseling. Այստեղ ինչ որ տեղի ունենում, ինչ որ առումով կապված է մեր հաջորդ շաբաթվա դասընթացի հետ, աստվածաշնչյան խորհրդատվություն։ These 7 disciples are grieving. Այս 7 աշակերտները սգում են։ They're trying to figure out what meaning their life has from this point forward. Փորձում են հասկանալ, թե այս պահից հետո ինչ իմաստ ունի իրենց կյանքը։ They are contemplating the meaning of the resurrection. Խորհրդածում են հարության մտքի շուրջ։ And they're trying to figure out what their lives will look like in the light of Jesus' resurrection. Ու փորձում են հասկանալ, թե ինչ տեսք է ունենալու իրենց կյանքը Հիսուսի հարության լույսի տակ։ There are 3 accounts in the Gospels and the book of Acts
that show us the disciples grieving. Երեք պատմություն կա ավետարաններում եւ գործ քարակելոցում, որ ցույց է տալիս թե ինչպես են սգում առաքյալները։ This is one of them. The second one is in Luke chapter 24. Սա դրանցից մեկն է, երկրորդը Ղուկաս 24-ում ենք տեսնում։ And the two followers of Jesus that decided that they just needed to get out of Jerusalem and get away. Հիսուսի երկու աշակերտներն ենք տեսնում, ովքեր որոշում են կայացրել, որ ուղղակի պիտի դուրս գան Երուսաղեմից։ So they made a 7-mile walk to Emmaus. 7 մղոն ճանապարհ են գնում դեպի Էմաուս։ And they were encountered by Jesus in their journey, who unfolded the scriptures for them and showed them how the scriptures pointed to him as the Messiah. Ով իրենց ճանապարհին իհարկե հանդիպում են Հիսուսին, ով բացեց իրենց համար գրվածքները եւ ցույց տվեց, որ ինքն է Մեսիան։ And in Acts 1, we see the disciples gathered together in an upper room, and the essence of what they were doing was worshiping God, but they also were fearful about the future. Նույնը գործ քարակելոցում տեսնում ենք, որ աշակերտները հավաքված են վերնատանը, եւ այո, չնայած որ նրանք երկրպագում էին այնտեղ Աստծուն, բայց տեսնում ենք, որ իրենց մեջ վախի զգացողություն կար։ So here these 7 are on the Sea of Galilee, and they're doing what they knew to do. They're fishing. Ուրեմն այս 7-ը Գալիլեայի ծովի մոտ են եւ անում են այն, ինչ որ գիտեն անել, այսինքն ձկնորսություն։ And I am confident there were a lot of conversations going on among them about what their future looked like and what was the meaning of the resurrection of Jesus. Վստահ եմ իրենց մեջ լիքը զրույցներ են գնում այն մասին, թե ինչ տեսք կունենա իրենց ապագան եւ Հիսուսի հարությունը ինչ է նշանակում իրենց համար։ And it was while they were fishing, doing what they were accustomed to doing. Հենց այս ժամանակ երբ իրեն ձուկ էին որսում, հա, այն ինչ որ իրենց մոտ լավ էր ստացվում։ That Jesus came to the beach or the shore and spoke to them. Հենց այս ժամանակ Հիսուսը ափի մոտ եկավ եւ խոսեց նրանց հետ։ Verse 4 of John 21 reads, just as day was breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. Եկեք նայենք 4-րդ համարը։ Երբ արդեն առավոտ էր, Հիսուսը լճափին կանգնած էր, սակայն աշակերտները նրան չճանաչեցին։ Jesus said to them, children, have you any fish? And they answered him, no. Այժմ Հիսուսը նրանց ասաց. տղաներ, արդյոք ուտելու բան ունեք? Նրանք պատասխանեցին ոչ։ Now it's interesting that John uses the address children. Տղաներ կամ երեխաներ, հա, հետաքրքիր է որ Հովանես հենց այս բառն է օգտագործում։ Because that is one of his favorite ways of referring to those who belong to Jesus. Որովհետև նա սա իր սիրելի ձևերից մեկն է Հիսուսին պատկանողների մասին խոսելու։ We are his children. Մենք նրա երեխաներն ենք։ And Jesus speaks to these as his children. Հիսուսը խոսում է նրանց հետ ինչպես իր երեխաների։ Now look at verse 6. He said to them, Նայենք 6-րդ համարը, նա ասաց նրանց. cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in for the quantity of fish. Ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք եւ կգտնեք։ Նրանք գցեցին եւ ձկների առատությունից չէին կարողանում այն դուրս քաշել։ What Jesus is doing for them here is that he is taking them back in their memories to something similar to this during his life and ministry. Այստեղ ինչ է անում Հիսուսը, նա հետ է տանում իրենց հիշողությունների մեջ մի պահ, որ ծանոթ էր իրենց։ Go to the Gospel of Luke chapter 5. Բացենք Ղուկաս 5. And I want one of you to read verses 1 through 10. Ուզում եմ ձեզնից ինչ որ մեկը կարդա 1-ից 10-րդ համարները։ And during the rest of our time together, I'm going to have you read the passage in your language. 1-ից 10. Եվ ժողովուրդը գիտվում էր նրա շուրջը Աստծո խոսքը լսելու, նա կանգնած էր Գենեսարեթի լճի մոտ, եւ տեսավ երկու նավ կանգնած լճի ափին։
Իսկ նավից դուրս եկած ձկնորսներն իրենց ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավերից մեկի մեջ, որը Սիմոնն էր, եւ խնդրեց նրան, որ նավը ցամաքից փոքր ինչ հեռու տանի։ Եվ նա նստեց նավի մեջ ու այնտեղից սովորեցնում էր ժողովրդին։ Եվ երբ խոսքը վերջացրեց, ասաց Սիմոնին. նավը դեպի խորը տար եւ ձեր ուրկաները գցեք ձուկ որսալու համար։ Սիմոնը պատասխանեց ու ասաց նրան. վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքով ուրկանը կգցեմ։ Եվ երբ այսպես արեցին, մեծ քանակությամբ ձկներ որսացին, այնքան, որ նրանց ուրկաները պատռվում էին։ Եվ նրանք նշանով հասկացնում էին մյուս նավակի մեջ գտնվող գործընկերներին, որ գան իրենց օգնելու։ Նրանք եկան ու երկու նավերն էլ այնքան լցրեցին, որ սուզվելու վրա էին։ Երբ Սիմոն Պետրոսը սա տեսավ, ընկավ Հիսուսի ոտքերը եւ ասաց. ինձանից հեռու գնա, ով Տեր, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ, որովհետև ինքը եւ բոլոր իր հետ եղողները վախեցած են տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակությամբ ձկները։ Նույնպես էլ Զեբեդեոսի որդիները, Հակոբոսը եւ Հովհաննեսը, որոնք Սիմոնի գործընկերներն են։ Եվ Հիսուսը Սիմոնին ասաց. մի վախեցիր, սրանից հետո մարդկանց ձկնորսներ ես լինելու։ I want you to notice that the focus in Luke 5 is on the relationship between Jesus and Peter. Ուշադիր եղեք, որ Ղուկաս 5-ում շեշտը դրվում է Հիսուսի եւ Պետրոսի հարաբերությունների վրա։ Here his name Simon is used, and Jesus, remember, when he called him Cephas or Peter. Այստեղ իհարկե նշվում է նրա անունը Սիմոն, բայց երբ Հիսուսը կանչեց նրան, կանչեց որպես Կեփաս կամ Պետրոս։ While Jesus was teaching the people, he sent Simon out fishing. Երբ Հիսուսը մարդկանց սովորեցնում էր, նա ուղարկեց Սիմոնին, ուրեմն ձուկ որսալու։ And he said to Simon to put his nets out into the deeper water, and he would have a catch of fish. Եվ ասաց Սիմոնին, որ իր ուրկանը գցի խորքերը եւ ձուկ կբռնի։ If you'll notice in verse 5, Simon wants to argue with Jesus. Եթե նկատում եք 5-րդ համարում Սիմոնը փորձում է վիճաբանալ Հիսուսի հետ։ We don't know what Simon was thinking at this point, but he could have been thinking, Jesus, you're not a fisherman. I'm the fisherman. Չգիտենք թե իհարկե ինչ էր մտածում, բայց միգուցե sense մի բան էր, որ Հիսուս ձկնորսը ես եմ, էլի ոչ թե դու ստեղ։ You stick to preaching, I'll stick to fishing. Դու քո համար քարոզի, ես էլ ձուկ կորսամ։ You don't know anything about fishing. We've been fishing all this time and we've caught nothing. Ոչ մի բան չգիտես ձկնորսության մասին, այսքան ժամ փորձել ենք ու ոչ մի բան չենք որսացել։ But he trusted Jesus. Բայց նա վստահեց Հիսուսին։ And because Jesus commanded this, he obeyed him. Ու քանի որ Հիսուսը պատվեր տվեց, նա այլ հնազանդվեց։ And what he found was that there were so many fish in the net that the net was almost breaking, and as the net of fish was brought into the boat was beginning to sink. Եվ ինչ եղավ, երբ վերցրեցին, երբ հնազանդվեց, այնքան շատ են ձկները, որ ուրկանն էր պատրվում, հետո էլ երբ ուրկանը բերեցին նավակն էր գրեթե սուզվում։ But look at verse 8. When Peter saw it, listen to what he said to Jesus. Երբ Պետրոսը տեսավ, ուշադիր եղեք 8-րդ համարում ինչ են ասում Հիսուսին։ Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Տեր հեռու գնա ինձնից, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ։ He is struck by the greatness of Jesus. Նա ապշած այսպես ասած Հիսուսի մեծությունից։ And he acknowledges his own sinfulness in the presence of Jesus. Հիսուսի ներկայության մեջ նա գիտակցում է իր իսկ մեղավորությունը։ And along with that was James and John, who were also overcome by how great Jesus is. Նրա հետ էին նաև Հովհաննեսը եւ Հակոբոս, ովքեր նույնպես զարմացած էին Հիսուսի մեծության վրա։ Now look at the end of verse 10. Jesus says to Simon, "Don't be afraid.
henceforth you will be catching men. Ուշադիր եղեք 10-րդ համարի ավարտին, թե ինչ ասում Հիսուսը Սիմոնին. մի վախեցիր, այսուհետև մարդկանց պիտի որսաս։ So that event that's recorded only in the Gospel of Luke Այս իրադարձությունը միայն Ղուկասի մոտ է գրված։ was surely in the mind of Peter when Jesus spoke those words on the beach. Ու սա հաստատ Պետրոսի մտքում էր, երբ որ արդեն հարությունից հետո Հիսուսը խոսեց Պետրոսի հետ ափին։ The disciple whom Jesus loved, verse 7, This is John 21 already. John 21, verse 7. Հետ գնանք Հովանես 21:7, այստեղ ասում է աշակերտը, որին Հիսուսը սիրում էր, Spoke to Peter, it is the Lord. Պետրոսին ասաց. Տերն է։ And Peter, who was stripped of his clothing for work, jumped into the water and made his way, dragging the net full of fish all the way to the land. Եվ տեսնում ենք Պետրոսը հենց որ սա լսեց, իր հագուստը իր վրա գցեց ու ջուրը նետվեց։ The others came with the boat and landed the boat on the shore. Մյուսներն էլ իհարկե նավակը մտան ու կանգնեցրեցին ափի մոտ արդեն։ Now, look at verse 9. Հիմա 9-րդ խոսքին նայեք։ When they got out on the land, they saw a charcoal fire there with fish lying on it and bread. Երբ ցամաք ելան, տեսան վառած ածուխի մի կրակատեղ, վրան ձուկ ու հաց դրված։ And they already knew that this was Jesus, and they are in his presence on this beach near the Sea of Galilee. Արդեն գիտեն, որ սա Հիսուսն է եւ իր ներկայության մեջ են Գալիլեայի ծովի ափին։ And they were sharing breakfast together. Միասին նախաճաշ են անում։ But there's a little note here that we must not miss. Մի փոքր բան կա այստեղ, որ չպիտի բաց թողնենք։ Jesus had prepared a charcoal fire. Հիսուսը ածուխով կրակ էր արել։ The word for charcoal fire is only used one other time in the entire New Testament. Այս արտահայտությունը հա ածուխի կրակ, ածուխով վառած կրակ, ընդամենը մեկ ուրիշ տեղ է օգտագործում խոսքում։ And that is when Peter entered the courtyard of the high priest after Jesus was arrested, and he was sitting by a charcoal fire. Դա այնտեղ է, երբ Պետրոսը Հիսուսի ձերբակալման ժամանակ մտնում է քահանայապետի բակ եւ այնտեղ տաքանում ածուխի կրակի մոտ։ And it was by that charcoal fire that he received the first accusation that he was one of the disciples. Հենց այդ ածուխի կրակի մոտ էր, որ նա առաջին մեղադրանքը ստացավ, հա, որ Հիսուսի աշակերտներից մեկն է։ And he denied it. Եվ նա ուրացավ։ So I don't think there are any accidents in Scripture. I think this charcoal fire is intended by God to remind Peter of what he did in denying Jesus. Չեմ կարծում, որ սա պատահականություն է, այս ածուխի կրակատեղը նրա համար է, որպեսզի Պետրոսին հիշեցնի, թե ինչ է արելն է։ That when he said in that boat on that day, I am a sinful man. Այն օրը, երբ նավակի մեջ նա ասաց, ես մեղավոր մարդ եմ։ That he had no idea how sinful he really was. Նա գաղափարել չուներ, թե իրականում ինչքան մեղավոր են։ Remember that when Jesus told Peter that he would deny him, Peter said, the rest of them may deny you, but I will never deny you. Հիշեք, որ երբ Հիսուսը Պետրոսին ասաց դու ինձ կուրանաս, նրա պատասխանն էր, միգուցե բոլորը քեզ ուրանան, բայց ոչ ես։ And here he is now sitting with Jesus by a charcoal fire. Ու հիմա այստեղ է նա Հիսուսի հետ ածուխի կրակատեղի մոտ նստած։ And Jesus is ministering to him not only through the breakfast, Եվ Հիսուսը ծառայում է նրան ոչ միայն նախաճաշ պատրաստելով, but through his serving them according to verse 13. բայց նաև այն բանով, ինչ որ տեսնում ենք 13-րդ համարը։ He took the bread and he gave it to them, and so with the fish. Նա վերցրեց հացը ու նրանց տվեց, նույնպես եւ ձուկը։
the language he took the bread and gave it to them is the language of the Lord's Supper. Վերցրեց հացը եւ նրանց տվեց, սա նույն տիպի արտահայտությունն է, որ օգտագործում է վերջին ընթրիքում։ So think about this scene. Peter sees that charcoal fire and it has to trigger the memory of his denial. Պատկերացրեք, Պետրոսը տեսնում է այդ ածուխից սարքած կրակը ու մի անգամից դա գրգռում է իր հիշողությունը այդ տեսարանը, երբ որ ուրացավ։ But when Jesus took the bread and gave it to him, it reminded him of the forgiveness of Jesus. Բայց երբ Հիսուսը վերցրեց հացը ու տվեց նրան, դա իրեն հիշեցրեց Հիսուսի ներողամտության մասին։ And then we're told at verse 14, this was the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. Այնուհետև 14 համարում մեզ ասում է, որ սա երրորդ անգամն էր, որ հարություն առնելուց հետո Հիսուսը երևաց իր աշակերտներին։ This, I believe, in John's Gospel is intended to remind us that just as Peter denied Jesus 3 times, so Jesus appears to his disciples 3 times. Կարծում եմ սա գրված է որպես նշան, ինչպես Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ Հիսուսին, Հիսուսն էլ իր հերթին 3 անգամ երևաց աշակերտներին։ And this third time is the most important of all. Եվ այս երրորդ անգամը ամենից կարևորն է։ Because the intention in this appearance of Jesus is the restoration, the complete restoration of Peter. Որովհետև այս երրորդ երևալու նպատակը Պետրոսի լիակատար վերականգնումն էր։ So, someone read verses 15 through 19. Ինչ որ մեկը կարդացեք 15-ից 19, 15-ից 19 համարները 21-րդ գլխի։ Եվ երբ նրանք ճաշեցին, Հիսուսն ասաց Սիմոն Պետրոսին. Սիմոն, Յովնանի որդի, դու ինձ սիրում ես դրանցից ավելի։ Նա ասաց նրան. Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նա ասաց նրան. Արածեցրու իմ գառներին։ Նա դարձյալ ասաց նրան երկրորդ անգամ. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Նա ասաց նրան. Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նա նրան ասաց. Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Նա երրորդ անգամ ասաց նրան. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը տրտմեց, որովհետև երրորդ անգամ նրան ասաց, թե Սիմոն, սիրում ես ինձ։ Եվ ասաց նրան. Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Հիսուսը նրան ասաց. Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, երբ դու երիտասարդ էիր, ինքդ էիր գոտի կապում եւ գնում էիր ուր ուզենայիր։ Բայց երբ ծերանաս, ձեռքերդ պիտի մեկնես եւ ուրիշը գոտի պիտի կապի եւ քեզ տանի ուր չես ուզում։ Այս ասած ցույց տալու, թե ինչպիսի մահով նա պիտի փառավորի Աստծուն։ Եվ սա ասելուց հետո ասաց նրան. ինձ հետևիր։ So, in this passage, this encounter with Peter, Jesus is going to speak to Peter 3 times. Այս հատվածում Հիսուսը Պետրոսի հետ խոսում է 3 անգամ։ These 3 times are directly connected to the 3 denials. Եվ սա էլ այս 3 անգամը ուղիղ կերպով կապված է 3 անգամ ուրանալու հետ։ They are at least a means of overcoming, in some sense, those denials. Սա ինչ որ առումով միջոց է հանդիսանում հաղթահարելու այդ ուրանալու դեպքը։ The first question, Simon, son of John, do you love me more than these? Առաջին հարցը Սիմոն Հովնանի որդի, արդյոք սիրում ես ինձ ավելի քան նրանք։ This question has puzzled many in terms of what does Jesus mean by more than these? Շատերի մոտ հարց է առաջացրել, հա, այս Հիսուսի տված հարցը, թե ինչ է նշանակում ավելի քան դրանք։ This is one of those places where I think sometimes we look for one answer to the question. Սա հատվածներից մեկն է, որ երբեմն մեկ պատասխան ենք փնտրում։ When in fact there may be many answers to the question. Երբ իրականում հարցին կարող է լինել մի քանի պատասխան։ I think it primarily refers to
the life that Peter enjoyed as a fisherman. Ես կարծում եմ, որ սա կապված է Պետրոսի ձկնորս լինելու կյանքի հետ։ Do you love me more than the life you have known in the past? Արդյոք դու սիրում ես ինձ ավելի, քան այն կյանքը, որ ունեցել ես անցյալում։ I think it could also connect with these other 6 that were with him. Do you love me more than these? Կարծում եմ սա իհարկե կարող է կապված լինել այն մյուս 6-ի հետ, արդյոք սիրում ես ինձ ավելի շատ, քան նրանք են սիրում։ I think it could connect with what was just going on there. Do you love me more than the ordinary everyday life of eating breakfast and sharing life with others? Կամ միգուցե հենց իրավիճակի հետ էր կապված, այսինքն սիրում ես ինձ ավելի, քան առօրյա կյանքը, նախաճաշը եւ այլն։ Because he uses the ultimate word for love in his question. Քանի որ նա օգտագործում են ամենաբարձր բառը, սեր արտահայտող իր հարցի մեջ, I think it is a question that is addressing whether or not Jesus is really the first primary sole priority in Peter's life. Հարցը նշանակում է, թե արդյոք Հիսուսը միակ վերջնական ամենամեծ առաջնահերթությունն է Պետրոսի կյանքում։ The important thing is that when Peter answers, he says, Lord. Կարևորը Պետրոսի պատասխանի մեջ այն է, որ նա ասում է Տեր։ He affirms him as the master of his life. Նա ընդունում է նրան որպես իր կյանքի Տեր։ When he responds, he says, you know that I love you. Ասում է Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ And he uses here what many consider a lesser form of the word for love. Եվ այստեղ նա օգտագործում է մի բառ, որը որ ավելի նույնպես սեր է արտահայտում, բայց ավելի ցածր կարգի է։ So get this picture. Jesus is asking Peter, am I the primary priority in your life? Պատկերացրեք, որ Հիսուսը Պետրոսին հարցնում է, արդյոք ես եմ քո կյանքի վերջնական ամենակարևոր մարդը, առաջնահերթությունը։ Am I the Lord of your life completely and you're submitting and surrendering everything to me? Արդյոք ես եմ քո կյանքի Տերը եւ դու ամբողջ ինչ որ ունես հնազանդեցնում ես ինձ։ And the word that Peter uses in response actually shows humility. Այն բառը, որ Պետրոսը օգտագործում է, ի պատասխան դրան ցույց է տալիս խոնարհություն։ Because it brings together these two things. On the one side, Peter says, you know. Որտեվ երկուսը իրար հետ է հաբերում, Պետրոսը պատասխանում ասում է դու գիտես։ On the other side, it brings together Peter's acknowledgement. I know that I love you, but you know how much I love you. Պետրոսը ասում է ես գիտեմ, որ ես սիրում եմ, բայց դու ավելի լավ գիտես ինչքան եմ սիրում։ It's an amazing acknowledgement in this exchange. Հրաշալի, այսպես ընդունում է արտահայտությունը այս զրույցի մեջ։ Because Peter has been the one all along that had first said, I will never deny you. Որտեվ Պետրոսն էր այն մարդը, որ առաջին ասաց ես երբեք քեզ չեմ ուրանա։ And as we'll see later in our week, when Jesus came to wash Peter's feet, he refused to let him do it. Եվ ինչպես կտեսնենք հետո, երբ Պետրոսը ներողություն Հիսուսը եկավ Պետրոսի ոտքերը լվանալու, նա մերժեց ասելով դու այդպես բան չես անելու։ But something is changing in Peter. Բայց ինչ որ բան փոխվում է Պետրոսի մեջ։ He has become increasingly aware of his sinfulness. Նա իր մեղավորության ավելի շատ է գիտակցում իր իսկ մեղավորությունը։ And his absolute inability to control himself by his own thoughts and his own actions. Ու իր լիովին անկարողությունը կառավարել իր իսկ մտքերը եւ գործողությունները։ So he says to Jesus, you know that I love you, but you alone know how much I love you. Ուստի նա ասում է Հիսուսին դու գիտես, որ ես սիրում եմ, բայց միայն դու գիտես, թե ինչքան է դա։ Jesus says to him, then feed my lambs. Հետո Հիսուսը ասում է նրան արածեցրու իմ գառներին։
That's an interesting statement from Jesus because lambs were the little ones. Սա հետաքրքիր արտահայտություն է Հիսուսից, որովհետև գառները փոքր են։ It refers to those who are weak, Այսինքն ցույց է տալիս նրանց, ովքեր թույլ են, maybe to those who are frail. ովքեր փխրուն են։ Remember Luke 15, Jesus says, speaks to us the story of the shepherd who has 100 sheep and one little lamb wanders off. Հիշում եք պատմությունը այն նարակ է, Հիսուսը պատմում է, երբ մի մարդ 100 ոչխար ունի եւ մի գառ մոլորվում է։ And that one little lamb receives the full attention of the shepherd who goes and finds that little lamb and brings him back to the flock of sheep. What փոքր գառը ստանում է հովի ամբողջ ուշադրությունը, հնա թողում են մնացածին եւ գտնում է այդ մեկին հետ բերում։ In that response, Jesus is saying something so significant to Peter. Այս պատասխանում Հիսուսը այնքան նշանակալից բան է ասում Պետրոսին։ Peter, I want you to love the hurting people, the wounded people, the weak people, the frail people. Պետրոս, ես ուզում եմ, որ դու սիրես ցավող մարդկանց, փխրուն, թույլ մարդկանց։ Because I want you to learn from your failure, not continue to dwell on it. Որտեվ ես ուզում եմ դու սովորես քո ցախողումից, ոչ թե շարունակես բնակվել դրա մեջ։ I'm saying to you that from your failure, you can learn how to care for people who have failed. Քո ցախողումից հետո դու կարող ես հոգ տանել այն մարդկանց համար, ովքեր նույնպես ցախողվել են։ So go feed my lambs. Որ գնա եւ կերակրի իմ գառներին։ But then Jesus asked him a second time, verse 16. 16-րդ համարում Հիսուսը երկրորդ անգամ հարցրեց նրան. Simon, son of John, do you love me? Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ And Peter responds the same way. You know, Lord, that I love you. Պետրոսը պատասխանեց. Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ And he uses the same verb form here. Այստեղ բայի նույն ձևն է օգտագործվում։ This time Jesus says to him in verse 16, take care of my sheep. Այստեղ 16 համարում Հիսուսը ասում է նրան արածեցրու իմ ոչխարներին։ The word that he uses for take care of is the word in the New Testament for being a pastor. Այն բառը, որ նա օգտագործում է այստեղ հոգ տանելու համար, նոր կտակարանյան հովիվ բառն է։ I want you to be a shepherd of my sheep. Ուզում եմ, որ լինես իմ ոչխարների հովիվը։ I want you to feed them what they need. Ուզում եմ կերակրես տաս նրանց ինչ որ պետք է։ And I want you to minister to them what they need to be faithful sheep. Ծառայես նրանց ամենով ինչ որ պետք է, որ նրանք լինեն հավատարիմ ոչխարներ։ And he asked him a third time, do you love me? Երրորդ անգամ է հարցնում. Սիրում ես ինձ։ And Peter this time said, Lord, you know everything. You know that I love you. Այս անգամ Պետրոսը պատասխանում է. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ And he again uses this lesser word. You know that I love you, but you alone know how much I love you. Կրկին օգտագործում ես ավելի համեստ բառը, հա, որ դու սիրում ես, դու գիտես, որ սիրում եմ, դու ամեն ինչ գիտես։ And he tells him to go feed my sheep. Հիսուսն էլ ասում է արածեցրու իմ ոչխարներին։ He doesn't use the word here for being a pastor this third time. Երրորդ անգամ այն հովիվ նշանակող բառը չի օգտագործում։ He uses a word that would be used of a shepherd that was providing food and water for the sheep. Օգտագործում է հենց հովի, հա, այն բառը, որ կերակրում է ոչխարներին, հենց ֆիզիկական առումով։ Then in verses 18 through 19, Jesus lays out for Peter his future. Հաջորդ խոսքերում Հիսուսը Պետրոսի առաջ է դնում իր իսկ ապագան։
And as we know from the other places in the New Testament, Peter's life and ministry was a life and ministry of faithful service to God and faithful service to the church. Եվ ինչպես գիտենք նոր կտակարանից եւ այլ աղբյուրներից Պետրոսի կյանքը հավատարիմ ծառայություն է եղել Աստծուն եւ եկեղեցուն։ Then Peter, in verses 20 through 23, asked about John. What about this one? Հետո Պետրոսը հետաքրքրվում է Հովհաննեսից 20-ից 23-րդ համարներում։ And I think that this is the place where John is signaling to us that he is the author of this gospel. Կարծում եմ հենց այստեղ է Հովհաննեսը նշան տալիս, որ հենց ինքն է հեղինակ այս գրքի։ And that he and John have this very close connection in life and in ministry. Եվ որ նա ու Հովհաննեսն ու Պետրոսը մտերիմ կապ ունեն կյանքի ու ծառայության մեջ։ Somebody read verses 24 and 25. Ինչ որ մեկը 24 եւ 25 համարները կարդացեք։ Որը? 24-25։ Սա այն աշակերտն է, որ այս բաների մասին վկայում է, եւ այս բաները գրեց, եւ մենք գիտենք, որ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ նույնպես ուրիշ շատ բաներ կան, որ Հիսուսն արեց, որոնք եթե մեկ առում է գրված լիներ, կարծում եմ, թե նույնիսկ աշխարհը չէր կարող առունակել այն գրքերը, եթե դրանք գրվեին։ Ամեն։ We're called to trust the testimony, the witness of John. Մեզ այստեղ կոչ է անում վստահել Հովհաննեսի վկայությանը։ And we're reminded that his witness is a witness to Jesus. Եվ հիշեցնում եմ ես, որ նրա վկայությունը Հիսուսի վկայությունն է։ So that the witness of John to Jesus is to be the witness that we give as his people. Ոստի այս վկայությունը նույնն է, որ մենք պիտի տանք որպես նրա ժողովուրդ։ And it's a witness that is not a complete and full witness because we don't know everything there is to know about Jesus. Եվ այս վկայությունը ամբողջական չէ, որովհետև մենք ամեն բան չգիտենք Հիսուսի մասին։ What we know is only what Jesus or God has chosen for us to know. Գիտենք միայն այնքանը, ինչքան Աստված է ընտրել, որ մենք իմանանք։ But we know enough. Բայց գիտենք բավական։ And what we know is enough for us to know who he is and what he did and why he came. Բավարար տեղեկություն ունենք իմանալու թե ով է նա, ինչ է նա արել եւ ինչու է եկել։ So we will turn our attention now to the bulk of the gospel beginning with John chapter 2. So let's go to John chapter 2. Մեր շտությունը կգրավենք Հավատարանի հիմնական մասին, որը որ սկսում է Հովհաննես 2-րդ գլխից։ Let me see if you have any questions before we go there and look at the first sign that Jesus did according to John. Մինչև այդ ինչ որ հարցեր ունեք սրա մասին։ Դրանից հետո կանցնենք արդեն Հովհաննես 2-ին։ Ընթացքում ուրիշ ձև էի ձևակերպել հարցը, բայց ոնց որ փոխվեց կամ մոռացա։ Ուզում էի հասկանալ այդքան մարդու միջից ինչա Հիսուսը հենց Պետրոսին կոչանում հովել այս կեթողական ծառայության։ My question is, so like among the disciples, the many disciples, why Peter exactly? Why does Jesus entrust Peter with this ministry of being a shepherd? Չէ՞ որ մյուսները եւս աշխարհային հաճույքների հետևից էին եկած։ Okay. Yeah, ուսում եմ ջոկեմ այդ ոնց է կապվում։ Էլի մյուս։ Ահա, Պետրոսին կանչում է հովի։ Պետրոսին է ասում։ Ահա, հա։ Միշտեն էլ Պետրոսի հետ էլ ուզում ասում, մի գործի մեջ է։ Նույն ձևը այս ամեն ինչը նույն։ Yeah, basically what they were in the same thing. Like, why not the others and Peter, basically? Yeah. Well, in part, I don't know the complete answer to that question, but in part, it was because from the very beginning, Peter was the designated leader of the apostles.
չգիտեմ, մասամբ կարող եմ ասել, որ հենց ի սկզբանե ինքը դրված էր, հա, որպես նախագծված էր, նախատեսված էր, որ ինքը լինի հենց առաջնորդ աշակերտների։ So that Peter was not above the apostles, he was the leader of the apostles, and consequently he was the personal, individual representative of the apostles. Դա չի նշանակում, որ նա մյուս աշակերտներից ինչ որ բանով առավել էր, ուղղակի ավելի շատ ներկայացուցիչներ նա որպես մյուս աշակերտների, բոլոր աշակերտների։ There's a concept in the Bible that is very much tied to the culture of that period, which is that one person represents the group. It's the one in the many. Այս կոնցեպտը կա, որ մի մարդ է ներկայացնում խումբը ամբողջ։ So the one that represented the apostles was Peter. Okay, այդ մեկը ով ներկայացնում էր մյուս առաքյալներին Պետրոսն էր։ So what Peter was called to do by Jesus is representative of what all the others were called to do by Jesus. Այն ինչ որ Պետրոսը կանչված էր անելու, ներկայացնում է այն, ինչ մնացածն էլ կանչված էին անելու։ And in order to succeed in the mission that Jesus was giving the apostles, որպեսզի հաջողություն ունենային այն միսիայի առաքելության մեջ, որ Հիսուսը տվել էր առաքյալներին, necessitated the success of Peter in the mission. Սա ոնց սրա համար էր հենց անհրաժեշտ, որ Պետրոսը մտնի այս միսիայի մեջ։ And we see this moment between Jesus and Peter come to its fulfillment on the day of Pentecost. Ու տեսնում ենք, որ այս պահը Հիսուսն ու Պետրոսը որ ունենում են իր տրամաբանական ավարտին հասնում Պենտեկոստեի օրը։ So that when Peter was the one who stood up at Pentecost and said, I need to tell you what is happening here. Հենց Պետրոսն էր, որ կանգնեց մնա բոլորի մեջ, բոլորի առաջ ու ասաց, եկեք բացատրեմ ձեզ ինչ է կատարվում։ The other option would have been that Peter remained silent. Մյուս տարբերակ կլիներ, որ Պետրոսը լուռ մնար ուղղակի։ Which would have been in effect a fourth denial of Jesus. Ինչը իրականում կլիներ Հիսուսի 4-րդ ուրացումը Պետրոսի կողմից։ But he's the one who stood up as representative of the others and proclaimed the truth of the gospel at Pentecost. Բայց նա կանգնեց որպես մնացած աշակերտների ներկայացուցիչ եւ հռչակեց ավետարանի ճշմարտությունը։ One of the things that we can get confused about is when Jesus said to Peter, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." Բաներից մեկը, որ կարող է շփոթեցնող լինել Հիսուսի արտահայտությունն է Պետրոսին, որ դու ես Պետրոս եւ այս հիմքի վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին ու դժոխքի դռները չեն հասնի դրան։ The Peter's name in Greek has connection with a rock. Պետրոսի անունը հունարենում ժայռ բառի հետ կապ ունի։ And when Jesus says to Peter, "You are Peter, Petros," he is referring to Peter as, I think, a little rock. Երբ Հիսուսը ասում է նրան դու ես Պետրոս, կարծում եմ նա նկատի ունի դու փոքր ժայռ ես։ And upon this rock, Petra, which is a derivative of Petros, Petra, upon this rock I will build my church. It's referring to a large rock, like a mountain out there. Պետրոսին ասում է դու ես Պետրոս, օգտագործում է այդ բառը, որ ես կարծում եմ նշանակա փոքր ժայռ, հետո ասում է Պետրա, այսինքն մեծ ավելի ժայռ, այդ մեծ ժայռի վրա ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, երկու տարբեր բառեր այսինքն։ And I think sometimes we're so afraid that if we say the church is built on Peter,
that people will think we're affirming the Roman Catholic Church. Կարծում եմ շատերս մոտ կա այս վախը, որ ասելով եկեղեցին հիմնված է Պետրոսի վրա, մենք հորդորում ենք կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքը։ We so much want to avoid that we won't even look at closely that Jesus was in fact talking to Peter. Այնքան ենք խուսափում դրանից, որ ուշադրել չենք լինում, որ Հիսուսը իրականում հենց Պետրոսի հետ էր խոսում։ You are Peter, and upon this rock. Դու ես Պետրոս եւ այս ժայռի վրա։ And so we want to say the church is built upon Peter's confession. You are the Christ, the Son of the living God. Մենք ասում ենք, որ եկեղեցին Պետրոսի դավանանքի վրա էր, հա, կառուցված։ And the confession is critical. The church is built on people who make that confession. You are the Christ, the Son of the living God. Ու այս դավանանքը շատ կրիտիկական է, որովհետև եկեղեցին հենց դրա վրա է կառուցված, որ դու ես ինչ ասես, չէ՞ Պետրոսը, որ դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ But the church is also built on little rocks. Բայց եկեղեցին նույնպես կառուցված է փոքր քարերից։ People just like Peter. Մարդիկ ինչպես Պետրոսը։ Peter was flawed in every way. Պետրոսը սխալներ ուներ ամեն տեղ։ And he failed on numerous occasions. Եվ սխալներ արեց շատ տարբեր իրավիճակներում։ So I think what Jesus was saying to Peter is, I'm building my church on people like you. Ասում է Հիսուսը ինչ որ առումով ես իմ եկեղեցին կառուցում եմ քո նման մարդկանց վրա։ People who are flawed, people who have failed, people who are sometimes stumbling along and are following Jesus. Մարդիկ ովքեր թերի են, մարդիկ ովքեր ձախողվում են, մարդիկ ովքեր Հիսուսին հետևելու ընթացքում սայթաքում են։ And when you take a lot of little rocks like that and bring them together into a church, it is quite a force to continue. Եվ երբ վերցնում ես այդպես լիքը փոքր քարեր ու միացնում ես իրենց, դա շատ ուժ է դառնում։ So that the gates of hell will not prevail against. Այնքան որ դժոխքի դռներն էլ չեն կարող հաղթարեն այն։ So I think that's why Jesus had this encounter with Peter in private, because Peter had been the leader of this group from the beginning, and Jesus knew that would continue, so he had to get Peter in the place where he could continue his leadership. Կարծում եմ հենց սրա համար առանձին հանդիպում ունեցավ Հիսուսը Պետրոսի հետ, որովհետև ի սկզբանե նա դրված էր լինելու որպես եկեղեցու առաջնորդ։ Մի հարց եմ, էլի։ Can I ask one more Yes. question? Մի անգամ ասում աղացացրին գառներին, երկու անգամ ոչխարներին։ Գառը հասկացանք փոքրերն են, կորած ու խոսցիկ, բա ոչխարները այսքան մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն ինչ-որ մի հիմք, հա։ So one time he says, feed my lambs, and then 2 times he says, feed my sheep. So we talked some about the lambs that are the little ones, the frail ones, and would it be fair to say about the sheep that these are more mature in a sense that they have some kind of foundation? Yes, that's exactly what he's talking about. He's talking about feeding the little lambs, and the little lambs grow up to be sheep. At գառները ինչ որ մի ոչխար են դառնալու, հա։ Արդեն առաքյալները աշակերտ ուրիշ շատ կային, չէ՞ դեռ։ Ոչխարները նկատում եմ, երևի ինձ առաքյալները, աշակերտները որ շատ կային լսած արդեն Քրիստոսին, երևի անց նկատում էր։ So I think sheep are actually those, disciples, the apostles, those guys who already knew some things and were following Jesus. Yeah, they're more mature followers of Jesus. John addresses this in his letter to 1 John. If you want to look over there very quickly. Հովանես, եթե ուզում եք նայել, կարող ենք առաջին Հովանեսի նամը գտնել, որտեղ սրա մասին նույնպես խոսում է։ Where 1 John, let's see, they're in. Let me see where it is. Oh, 1 John chapter 2 verses 12 through 14. Առաջի Հովանես 2-րդ գլուխ 12-ից 14 համարներ.
And John refers to, in verse 12, to little children. 12-րդ համարում նա գրում է փոքր երեխաներին։ In verse 13, he refers to fathers. 13-ում գրում է հայրերին։ In verse 13, he refers to young men. 14-ում դիմում է երիտասարդներին։ And then in verse 13, he also refers to children. 13-ում կրկին դիմում է երեխաներին։ And in verse 14, again to fathers. 14-ում կրկին հայրերին։ And then in verse 14 to young men. Եվ նույնպես երիտասարդներին 14-րդ համարում։ The structure here is, I don't want to go into it, but the structure here is very, very carefully put together. Չեմ ուզում սրա մեջ շատ խորանանք, բայց նկատի ունեցեք, որ կառուցվածքը շատ ուշադիր կերպով է դրված այստեղ։ And John is writing to the church, and he includes everyone from children to fathers. Հովհաննեսը գրում է եկեղեցուն եւ ներառում այնտեղ եղող ամեն մեկին, երեխաներից մինչեւ հայրեր։ So he includes in the church both little lambs and sheep. Կարող ենք ասել, որ նա ներառում է եկեղեցու մեջ թե փոքր գառները, ինչպես նաեւ ոչխարներին։ And I think in the term fathers, he is referring to even to those who are the under shepherds of the church. Ու կարծում under shepherds, pastors. Okay. Կարծում եմ նա դիմում է այն մարդկանց, ովքեր որ հովիվներ են այդ եկեղեցում։ So he is speaking to the church here and reminding the church that the church has everything from those who know nothing about Jesus to those who have grown into maturity and are able to teach others about Jesus. Նա ասում է, որ եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն էլ ինչ որ մի բան Հիսուսի մասին, ընդհանուր միջև մարդիկ, ովքեր արդեն հասուն են նրա մեջ եւ կարող են ուրիշներին ուսուցանել։ So what John is doing in 1 John is simply fleshing out what he said to Peter. Okay. What Jesus said to Peter in John 21. Հովհաննեսում կարելի ասած ինչ որ անում է այս նամակում ինչ որ անում է Հովհաննեսը, այն ավետարանում գրված մասը ավելի լույս է սփռում դրա վրա։ Okay, let's turn to John chapter 2. Անցնենք Հովհաննես 2-րդ գլխին։ And we'll get started in this. You need to tell me when we need a break. Can you do that? Okay, just stop me. Okay. John chapter 2. Հովհաննես 2-րդ գլուխ։ This is the first sign. Առաջին նշանը։ So somebody read John 2 verses 1 through 12. 1-ից 12-ը կարդացեք ինչ որ մեկը։ Եվ երրորդ օրը հարսանիք կար Գալիլեայի Կանա քաղաքում, Հիսուսի մայրն այնտեղ էր։ Մինչև 12։ Հիսուսն էլ հրավիրեց այդ հարսան։ Հիսուսն էլ էր հրավիրված այդ հարսանիքին, իր աշակերտներն էլ։ Եվ երբ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրն ասաց նրան. «Սրանք գինի չունեն»։ Հիսուսը ասաց նրան. «Կին, ինչ ունեմ ես քեզ հետ, իմ ժամը դեռ չի հասել»։ Նրա մայրն ասաց սպասավորներին. «Ինչ որ ձեզ ասի, արեք»։ Այստեղ հրեաների մաքրվելու սովորության համաձայն քարե 6 ջրի կարասներ կային, յուրաքանչյուր 2 կամ 3 մար տարողությամբ։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Արդ կարասները ջրով լցրեք»։ Եվ դրանք բերան ջրով լցրին։ Եվ նրանց ասաց. «Հիմա վերցրեք եւ տարեք սեղաններին»։ Եվ նրանք տարան։ Սեղանապետը երբ գինի դարձած ջրի համ առավ, ու ինքը չգիտեր դրա որտեղից լինելը, բայց սպասավորները, որոնք ջուրը լցրել էին, գիտեին։ Փեսային կանչեց եւ նրան ասաց. «Ամեն մարդ նախ լավ գինին է մատուցում, որ բավական հարբած են, այն ժամանակ ավելի վատը, իսկ դու լավ գինին մինչև հիմա պահել ես»։ Սա հրաշքների սկիզբն է, որ Հիսուսը արեց Գալիլեայի Կանայում։
եւ իր փառքը հայտնեց իր աշակերտները հավատացին նրան։ Սրանից հետո Հիսուսը իջավ Կափառնայում, ինքը եւ իր մայրը եւ իր եղբայրները եւ իր աշակերտները, բայց շատ օրեր չմնացին այնտեղ։ Okay. First thing I want you to notice here is the phrase at the beginning, on the third day. Առաջին բանը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, երբ որ սկզբում ասում են երրորդ օրը։ And I want us to start looking for the irony that's all throughout the Gospel of John. Եվ տեսնենք այն իրոնիան, որ կա Հովհաննեսի ավետարանի մեջ, where he is saying much more than we see in the exact words. Նա ասում է շատ ավելին, քան մենք տեսնում ենք կոնկրետ բառերի մեջ։ And this is one of those places. Սա այդ վայրերից մեկն է։ So as a Christian, when you hear the phrase on the third day, what comes to your mind immediately? Որպես քրիստոնյա, երբ որ լսում եք երրորդ օրը արտահայտությունը, ինչ է միանգամից գալիս ձեր մտքին։ Resurrection. John intends that in this phrase. Հովհաննեսը մտադրված է դա ներառել այս արտահայտության մեջ։ Because chronologically it doesn't work. Ժամանակագրական առումով սա իմաստ չունի։ If you go back in the Gospel of John to his references to this day, then that day, then the next day. Եթե Հովհաննեսի ավետարանի մեջ հողումները նայենք այս օրը, այն օրը, this is not the third day. Սա երրորդ օրը չի գալիս։ This day at this wedding feast would be at best the fourth day. Լավագույն դեպքում սա կլիներ 4-րդ օրը։ But that's not John's point. Բայց Հովհաննեսի միտքը դա չի։ John's point in this event, this sign, is for us to see who Jesus is, what Jesus did, and why Jesus came. Հովհաննեսի նպատակն է այս նշանի միջոցով ցույց տալ, թե ով է Հիսուսը, ինչ է արել եւ ինչու է եկել։ And he came to a marriage or a wedding feast in Cana and Galilee. Նա եկավ հարսանիք Գալիլեի Կանա քաղաքում։ Now remember, John wrote this gospel, but he also wrote the book of Revelation. Հիշեք, որ Հովհաննեսը գրել է այս ավետարանը, բայց նաև նա գրել է հայտնության գիրքը։ And the book of Revelation comes to its conclusion in a great wedding feast. Հայտնության գիրքը գալիս է իր եզրակացության մեծ հարսանիքին։ So it's not an accident that John has Jesus showing up at the beginning of his ministry at a wedding feast. Այսինքն պատահական չէ, որ իր ծառայության սկզբում Հովհաննեսը այնպես է դրել, որ Հիսուսը գալիս է հարսանիքի։ And this wedding feast is not in Jerusalem. Հարսանիքը տեղի չունենում Երուսաղեմում։ It's in Gentile territory. Հեթանոսական տարածքում է։ It's in Cana in the north. Կանայում, որ Հյուսիսում էր գտնվում։ And Jesus' mother was there. Հիսուսի մայրն այնտեղ էր։ Again, this is not an accident. Կրկին, սա պատահականություն չէ։ Because Jesus' mother and Jesus' family show up throughout his ministry. Որովհետև Հիսուսի մայրը եւ նրա ընտանիքը հայտնվում են իր ծառայության մեջ։ You remember that when Jesus was born, the shepherds came to visit in Bethlehem. Հիշում եք, որ երբ Հիսուսը ծնվեց, հովիվներ եկան նրան այցելության Բեթլեհեմ։ And after they had visited, they left and they were rejoicing and praising God. Եվ դուրս գալուց հետո նրանք ուրախության մեջ էին եւ երկրպագում էին Աստծուն։ But Luke tells us that his mother treasured all these things and began to contemplate them in her heart. Եվ հետո ասում է, որ իր մայրը սկսեց իհարկե ուրախանալ, բայց մտածել այս բաների մասին իր սրտում։ And what she's contemplating is those questions that John is asking, who is my son? Եվ ինչ իմաստներ խորհումն է այն հարցերը, որ Հովհաննեսն է տալիս, այսինքն ով է իմ որդին։ And what has he come to do? Ինչ է եկել անելու։ So she's here at this wedding feast. Ոստին այստեղ է այս հարսանեկան խնջույքին։
And she knows a lot about who Jesus is. ու նա բավականին շատ բան գիտի թե ով է Հիսուսը։ That she already knows some of the answers to the questions. Նա արդեն գիտի այս հարցերի պատասխանների որոշը։ But don't forget this, she's still his mother. Բայց մի մոռացեք, որ նա դեռևս նրա մայրն է։ You remember in the Gospels that when Jesus began to preach and teach the gospel and do the miracles that he was doing, Հիշում եք ավետարաններում, երբ Հիսուսը սկսեց քարոզել ավետարանը հրաշքներ նշաններ անել, the Jewish leaders hated Jesus, and from the very beginning they wanted to eliminate him. հրեա առաջնորդները ատում էին Հիսուսին եւ ի սկզբանե ուզում էին վերացնել նրան։ So one day while he was ministering, his mother and some of his brothers and sisters showed up where he was ministering. Մի օր ծառայության ժամանակ իր մայրը ու եղբայրներից քույրերից ոմանք գալիս են այդտեղ։ And it seems that they came to take him home so that they could tone him down a little bit, so many people would not be against him. Նպատակավորն էր, որ տանեն իրեն տուն ու այսպես ասած հանգստացնեն իրեն, որ այդքան մարդ չտրամադրվի իր դեմ։ And someone in the meeting said to Jesus, "Your mother and your brothers and sisters are outside." Ինչ որ մեկը այդ ծառայության ժամանակ ասաց Տեր, քո մայրը եւ եղբայրներ քույրերը դրսում սպասում են։ And Jesus said, "Who's my mother and brother or sister? It's the one who does the will of God." Հիսուսի պատասխանը ով է իմ մայրը, քույրը, եղբայրը, այն մեկը, որ կատարում է Աստծո կամքը։ So his mother is there knowing probably more than anybody else there who he is. Այսինքն իր մայրն է այստեղ եւ նա երևի բոլորից շատ գիտի թե ով է Հիսուսը, But still searching for answers to some of those questions. բայց միևնույն է, հարցերից ոմանց պատասխանը նայել է փնտրում։ Jesus came to the wedding feast with his disciples, and when the wine gave out, his mother reported that to him. Հիսուսը եկավ իր աշակերտների հետ եւ երբ գինին ավարտվեց, իր մայրը տեղեկ բահեց նրան։ And he responds with a statement that has often troubled people, but in the language of the day, it was a very common way of speaking. Եվ նրա պատասխանը մարդկանց հարցեր է առաջացնում, հաշփոթեցնում է, բայց այն արտահայտությունը, որ անում է իր ժամանակում շատ տարածված էր։ And what he says to her is, "My hour has not yet come." Ինչ է ասում։ Նա իմ ժամը դեռ չի հասել։ This concept of the hour of Jesus is so critical in the Gospel of John. Հիսուսի ժամ, այս ժամ հասնելը շատ կրիտիկական է Հովհաննեսի ավետարանում։ Jesus does not do anything, go anywhere, speak any word except in light of his hour. Հիսուսը չի անում ոչ մի բան, չի խոսում ոչ միտեղ, քանի դեռ դա կապված չէ իր ժամանակի հետ։ And his hour is the hour of his crucifixion. Եվ նրա ժամը նրա խաչվելու ժամն է։ In the Gospel of John, the crucifixion of Jesus is his exaltation to God. Հովհաննեսի ավետարանում խաչելությունը Հիսուսի բարձրացումն է դեպի Աստված։ It is the hour for which he was born, it is the hour for which he lived. Այն ժամն է, որի համար ծնվել է եւ որի համար ապրում է։ At the wedding feast, the wine had run out. Հարսանիքի ժամանակ գինին ավարտվեց։ And that is why Jesus' mother asked him to get involved. Դրա համար Հիսուսի մայրը խնդրեց, որ նա խառնվի։ When Jesus speaks to her the way he did, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Երբ Հիսուսը տվեց իր պատասխանը, նրա մայրը ասաց սպասավորներին, ինչ որ ձեզ ասի արեք։ I think this is one of the most beautiful and insightful passages about Jesus and his mother in the whole New Testament. Կարծում եմ, որ սա ամենագեղեցիկ ու խորհրդավոր հատվածներից մեկն է, որ տեսնում ենք Հիսուսի եւ իր մոր շփումը։ I think sometimes we can forget that Jesus was actually truly human.
Երբեմն մենք ուղղակի մոռանում ենք, որ Հիսուսը իսկապես մարդ էր, իրական մարդ էր։ And he grew up in a regular Palestinian home. Եվ նա սովորական պաղեստինյան տան մեջ էր մեծացել։ And he had chores to do at his house, I'm sure. Ու իր տանն էլ տան գործ էր անում, վստահ եմ։ He had to do what his mother told him to do. Անում էր այն, ինչ որ իր մայրն էր ասում, որ անի։ And maybe like many young boys, he did not want to do what his mother told him to do. Օ, միգուցե ինչպես շատ երիտասարդ տղաներ չէր ուզում անել այն, ինչ որ իր մայրը ասում։ And he would put off doing what his mother told him to do, but finally he would do it. Օ, ինչ որ ժամանակ հետ էր գցում, չէր անում, բայց վերջում անում էր։ And even as at this point a 31-year-old man, Օ, մինչև հիմա էլ արդեն 30-31 տարեկան տղամարդ, his mother could be hearing that little boy in him իր մայրը կարող էր իր պատասխանից լսել այդ փոքր տղուն։ saying to him, I don't want to do what you're asking me to do. Ասում է, չէ, էլի չանեմ այդ ասած։ But she turns to the servant and says, do whatever he tells you. He's been like this all of his life. Բայց հետո թեքվում է ու ծառաներին ասում է, ինչ որ ասի արեք, սենց եղա սաղ կյանքն էլ։ And so what Jesus does is recorded here. There were 6 stone jars that were there for the Jewish rites of purification. Ասում է, որ հրեաների սրբելու սովորության համաձայն այնտեղ 6 քարե կարաս կար։ Now, look at that word in verse 6. There were stone jars. Ուշադիր եղեք, որ այս կարասները քարից էին։ Why does John tell us that there were stone jars? Ինչու է Հովհաննեսը ասում, որ այնտեղ քարե կարասներ կային։ When Moses went up on the mountain to receive the 10 commandments, they were carved on what? Երբ Մովսեսը բարձրացավ Սարը ստանալու 10 պատվիրանները ինչի վրա էին նրանք գրված։ Stone։ They were carved on stone. Բանը, քարի վրաց են, քարե սալիկներ։ This word that is used here in the Greek language is the equivalent of what is used in the Hebrew language of the stone upon which the commandments were carved that were the heart of the old covenant. Այս քար բառը, որ օգտագործում է, համարժեքն է եբրայերեն այն բառի, որը որ գրված է հայտ պատմության մեջ, որ պատվիրանները գրված էին քարի վրա։ So that word is not incidental or accidental. It is there for a purpose. Ոստի այս բառն էլ այստեղ զուգադիպություն կամ պատահականություն չի։ And these stone jars contain water that was used for cleansing. Քարե կարասների մեջ ջուր էր լինում, որոնք օգտագործում էին մաքրվելու համար։ The Jewish people were very attentive to the use of water for the purposes of cleansing. Հրեաները շատ ուշադրությամբ էին վարվում, հա, ջրի հետ, մանավանդ երբ որ մաքրվելու պահ կար։ And the use of water for cleansing was very much tied to what it meant to be a part of the old covenant community of Israel. Եվ այս մաքրվելու ջրի միջոցով մաքրվելը շատ դասամ կապ ուներ, թե ինչ էր նշանակում what it meant to be a part of the old covenant community. Սա խորհուրդ էր ոնց որ թե ինչ է նշանակում լինել հին ուխտի մի մաս։ Now notice that they not only fill them with water, they fill them up to the brim. Ուշադիր եղեք, որ ոչ միայն լցնում են ջրով, այլ բերնաբերան են լցնում։ And they took them to the steward of the feast. Հետո դրանք տարան սեղանապետի մոտ։ And somewhere in there this water had become wine. Ինչ որ ժամանակ այդտեղ այս ջուրը դարձել էր գինի։ And when the steward tasted this now water become wine, he is stunned. Երբ սեղանապետը փորձեց այս գինին, հա, ջուրը որ գինի էր դառել, նա ապշեց։ So the steward of the feast, end of verse 9, he called, who did he call? Ում է կանչում սեղանապետը 9-րդ համարում։ Yeah, the groom. He called the groom.
So now we've got the steward of the feast calling the groom, and what he says to the groom is, I've never seen anything like this. Կանչում է սեղանապետ Փեսեն ու ասում է սենց բան տեսած չկամ։ This is new. Այս նորություն է։ That most people at wedding feast serve their best wine, and then when people have drunk a lot, they bring out their worst wine. Մարդիկ հարսանիքների ժամանակ սկզբում տալիս են իրենց լավագույնը, հետո երբ որ արդեն խմած են, հարբած են, մնացածը։ And you have saved your best wine till now. Բայց դու քո լավագույնը պահել ես վերջում։ Now think about this. The bridegroom had no idea what had happened. But that's not the idea in John. The idea in John is, who's the bridegroom? Who's the bridegroom that brings out the best wine? And we know, we read John, we know who that is. But there's something very significant here, because after, go back up to verse 9, where nobody knew where this new wine came from. But look with me in the middle of verse 9, there's a little statement there that's critical. Այստեղ մի փոքր արտահայտություն կա 9-րդ համարում, որ քրիտիկական է։ After you're done with this thought, we can go for a break. Who knew? Ով գիտեր։ In verse 9, who knew where this water came from? 9-րդ համարում ով գիտեր։ The servants. Servants. And John is winking at us here. He's signaling us here. Աշկով է տալի մեզ այստեղ։ Only the servants of the bridegroom know where the new wine comes from. Միայն Փեսայի ծառաները գիտեն թե որտեղից է գալիս նոր գինին։ This is the first sign that Jesus did in Cana of Galilee. Սա առաջին նշանն էր, որ Հիսուսը արեց Գալիլեայի կանայում։ What he's saying to us is the days of the old wine or the old covenant are over. Սրանով ասում եմ ես, որ հին գինու, այսինքն հին ուխտի օրերը ավարտվել են։ The days of the new covenant have arrived. Նոր ուխտի օրերն են եկել։ And it's already present here in John chapter 2. Եվ Հովհաննես 2-ում դա արդեն ներկա է։ And this sign ends with the disciples. Now think about this. The disciples believed in him. Այս նշանից հետո տեսնում ենք, որ աշակերտները հավատում են իրեն։ They're growing in their understanding of who Jesus is. Իրենք աճում են իրենց հասկացողության մեջ, թե ով է Հիսուսը։ Jesus went home to be with his family. Հիսուսը գնաց տուն մնալու իր ընտանիքի հետ։ We'll take a break here and then we'll start back with the next passage. Այստեղ ընդմիջում կվերցնենք ու կսկսենք հաջորդ հատվածից։ Իսկ հարցերի հետ կարողանանք։ What about the questions? We'll do it when we start back. Let's go and take a break. Is that all right? Ընդմիջումից հետո նորմալ է։ Հա։